তো এইগুলো আমি কেটে দিচ্ছি সরাসরি, এটাও কেটে দিচ্ছি। কেটে দেওয়ার পরে এই যে লাইভ স্ট্রিমিং, এখানে আমি কিন্তু এখন লাইভে যাব, হ্যাঁ সরাসরি লাইভে যাব। প্রথমে আপনার লাইভ ভিডিও স্ট্রিমিংটা কী বলে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের টাইটেলটা দেবেন। আমি এখানে দিচ্ছি জাস্ট ফর টেস্ট, ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি মেকিং আ টিউটোরিয়াল ফর ইউ গাইস। ওকে, মেকিং আ টিউটোরিয়াল ফর ইউ। লাইভ স্ট্রিমিং এর টাইটেল আপনি দেবেন, আমি এখানে দিচ্ছি আমি লিখে দিচ্ছি জাস্ট ফর টেস্ট। তারপরে সিম্পলি এটা হচ্ছে সিম্পল ভিডিওর মতো, হ্যাঁ ক্যাটাগরি বা প্রাইভেসি আপনি যদি পাবলিক অথবা প্রাইভেট টিউটোরিয়াল ফর ইউ গাইস। আর মনিটাইজ যদি করতে চান আপনি মনিটাইজ করতে পারেন, সিম্পলি স্ট্রিমিং এর টাইটেল আপনি দেবেন, আমি এখানে দিচ্ছি আমি লিখে দিচ্ছি। আর এখানে হচ্ছে স্ট্রিম অপশনগুলো, তারপরে সিম্পলি এটা হচ্ছে সিম্পল ভিডিওর মতো, মনে রাখবেন থাম্বনেলটা চেঞ্জ করবেন, প্রাইভেসি আপনি যদি পাবলিক অথবা সমস্যা না, থাম্বনেলটা চেঞ্জ করলে ভালো। আর মনিটাইজ যদি করতে চান আপনি মনিটাইজ করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই time, and we're waiting for the home team, the Dhaka Dynamites, to play in the afternoon for the first time against the Khulna Titans. And who's going to toss? All right, Shakib's going to toss. So for the first, you won the toss. What are you going to do? We're looking to field first. Means we're going to have Khulna out to bat first. You can see Akila Dhananjaya comes into the team, missing at the top of the Chadwick Walton, but he's not really been informed. Yeah, he looked out of sorts, and with the gloves also, he's been struggling. So I think it's a good move. So wayward, but couldn't really. You won the toss. What are you going to do? We're looking to field. We're going to have Khulna out to bat first. You can see Akila Dhananjaya comes into the team, missing at the top of the order. So wayward, but couldn't really. You won the toss. What are you going to do? We're looking to field first. With the order. So wayward, but এবার বিপিএল আমরা কাপায় দেব really. কি করতাম? You won the toss. What are you going to do? We're looking to field first. With the order. ক্রিকেট তো কে খেলবাম আমরা। ফ্রেশ নিবেদিত তক্কতে শুধুমাত্র জিটিভিতে।
That is Vaseline presents Cricket Mania. এই ভেন্যুটা দেখতে একদম বিদেশি ভেন্যুর মতো। I'm loving the fact এই ভেন্যুটা এত সুন্দর। যে সেটিংটা দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে অসাধারণ। আমার মনে হয় যে BPL is getting off to a fantastic start. Team effort to থাকতে হবে. You need to have that support. এই ভেন্যুটা দেখতে একদম বিদেশি ভেন্যুর মতো। I'm loving the fact এই ভেন্যুটা এত সুন্দর। যে সেটিংটা দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে চমৎকার খেলা হবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা এবং দ্বিতীয় সিজন 5 মিনিট আমরা জিটিভি আছি আপনাদের সাথে। Vaseline presents Cricket Mania every match day before the match only on GTV. শুরু হয়ে গেল বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ। আমরা জিটিভি আছি 2017 এর পঞ্চম আসর। অধিনায়ক গ্যারেথ স্টামির উইকেটে আসার পরে খেলায় ফিরে আসে রাজশাহী। শুরু হয়ে গেল বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ। আমরা জিটিভি আছি 2017 এর পঞ্চম আসর। বাংলাদেশ জাতীয় দলের গ্যারেথ স্টামির উইকেটে আসার পরে খেলায় ফিরে আসে রাজশাহী। কিন্তু হঠাৎ করে শুরু হয়ে গেল বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ। আমরা জিটিভি আছি 2017 এর পঞ্চম আসর। বাংলাদেশ জাতীয় দলের গ্যারেথ স্টামির উইকেটে আসার পরে খেলায় ফিরে আসে রাজশাহী। শুরু হয়ে গেল আমরা বাংলাদেশ জাতীয় দলের গ্যারেথ স্টামির আর যারা মাঠে এবার পারবেন না নো প্রবলেম, টেলিভিশন আছে, জিটিভি আছে, জিটিভির মধ্যে টাপ করে মারবেন, ফাট করে পড়বো আর ফাটাফাট দেখবেন সাকিবের একটা করে ছক্কা। আসতেই হবে, কোনো কথা হবে না, আস্তক রাখতে হবে জিটিভির পর্দায়, ওই জায়গা আমরা একসাথে শুধুমাত্র জিটিভিতে। Nasser Hussain is delighted. The captain does it again for the Select Sixers. A six, and up it one. 15 for Nasser Hussain is delighted. BPL Season 5. Again for the Select Sixers. The Victorians playing the Chitagong Vikings in this game. BPL Season 5. By Shahsiman, 140 runs needed for the Comiila Victorians from their 20 overs at exactly 7 runs per over if they're going to win this match. And they have this man who everyone's been waiting for.
Hasn't been able to play earlier because of an injury, but his team are glad to have him here. 3,909 runs for Tamim Iqbal. He is partnered by Liton Kumardash. BPL Season 5. Average improve everyone's been waiting for and start off well. Hasn't been able to play earlier because of an injury, but his team are glad to surprise. Off-break bowler from one end. And a very good evening to Amir Sohail. Good evening. It's not a challenging total. They are looking to chase. 1,000 average. Improve everyone's been waiting. Off-break bowler from one end. And straight good away, evening Tamim to Amir Iqbal. Sohail. Good evening. Yeah, it's not a challenging total. This should get to the total pretty easily with deliveries to spare. Everyone's been waiting. Off-break bowler from one end. The key word there. And have to make an extra effort to mess it up because this is a very docile pitch. So they play to the ball to the merits. It should be all right. Kishan Munawira, not the biggest turner of the ball, but can be snagging at times. Good evening. Like that. And the key word there. And have to make an extra effort to mess it up because this is a very with the docile trajectory of the ball. So they play to the ball to the merits. It Thought should that be all right. it was a long hop, very lucky. That ball was precariously close to the off stump. Sure was. He's got to be meeting that with a full face and not a horizontal bat like snagging at times. Like that. And the key word. Dab at it. And have to make an extra effort for the single. Mess it up because this is a very with the precariously close to the off has done stump. because the first like that. and the key word. Dab at it. 75 runs and 64 in the second 10. 7 runs and over. It's not challenging. It gives your license as a batsman, especially openers. Just have a feel. The first like that. Get your bearings and then go after the ballers. 64 in the second 10. 7 runs and over. It's not challenging. Captain, he opts to open the bowling with an auxiliary bowler. Tells your bearings and then go after the ballers. He's hoping for a big thing. 7 runs and over. Can get a little complacent when they see a part-time bowler come in and try to take opportunities. Correct. Whips that away, no runs, a good over. 1 done, 3 without loss. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই is hoping for a big thing. 7 runs and over. Can get a little complacent when they see a part-time bowler come in and try to take opportunities. Follow my network. এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Correct for a big thing. অনলাইনে পছন্দের জিনিসটা পেলে বিকাশ করে দুটো লাভ। তোর ইন্টারনেটও তেমন। Follow my network. কেনাকাটা হবে গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Correct for a big thing. Network. হবে ঘরে বসে for a big thing. Network. কেনাকাটা 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? সিনেমা সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস with Tamim Iqbal. তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? Sikandar Raza. Osman done 7 match, 22 wickets. Full toss, bangs it, but that's good work as he went quickly to his right. Passed him and there were a few runs. Missed out on that, Tamim Iqbal. Oh, definitely did. With Tamim Iqbal, have hit that one towards mid-wicket. With no protection. Bikash bowler. 2 dot deliveries. Sikandar Raza started off it. Bowling from the Raza. Also, Tamim Iqbal has to ease back into this game. He's been out of the game for a while with some injury.
problems. So I think it's a wiser option. Missed out on that. Tamim Iqbal. Definitely did. Injury. With the meaning. Covered. Two dot deliveries. Sikandar Raza started off it. Yeah, bowling from the Raza. Yeah, also Tamim Iqbal. Yeah, you're absolutely right. Rather than playing for the gallery, he should ease into the job, making a comeback. Despite his time, definitely did. Injury. With the meaning, he's sort of a batsman. In 1 over, he could compensate. Deliveries been eaten up. Referring to dot deliveries. Yeah, you're right. That'll be of not much of a concern with 7, the original playing rate. for the gallery. Initially, when you're coming as a Despite batsman, you look up and you've got a injury. With the meaning, he's sort of a batsman. problem. In 1 over, he could as a compensate. wide, yeah, just deviating down the leg side. Deliveries been eaten up. It'll be of not much of a... Well, it's the second time he missed out, Tamim Iqbal. It's this one. Even there, Amir, I think he missed concern with 7. An opportunity. It's just not timing it to perfection as Tamim Iqbal as it throws his bat at this. See that that's got the bottom part of the bat, a thickish inside part. Yes, no matter how well you are hitting them in the nets, it's the match pressure. 2 overs completed. Reply. 7 without loss. খেলা 100 হোক না হোক আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে ঠিক তাই ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা সোয়াদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভি আমার সৌরভ আমার পরিচয় লাক্স Third over started here. Little tentative. Yes and no. Sent back wisely. Tamim Iqbal. You'd expect a batsman of the caliber of Tamim Iqbal, who's very aggressive when he wants to be, feel that he's easing into it. And oh, that hurried through. It's very good from Munawira. Change of pace, change of trajectory, posing a bit of problem for Tamim Iqbal. He doesn't look out of sorts. The only problem he's facing at the moment is timing the ball. That's in the air, gone right up. Take it. First blood drawn through Munawira. It's a big wicket. You could see the pressure building. We were mentioning that Tamim Iqbal is not really timing the ball and seemed to be a little cramped when he tries to swing that ball away. You see, it's pretty close to him and it got that leading edge and comfortably taken by Subhashish Roy. No problems at all. Big wicket. He is delighted and why not? First wicket down. 7 for 1 Comiila. Tamim Iqbal goes for 4. No Jor Jabardosti, only Ultra Gliding. Cool shaving foam, the real smooth experience. Proti Shave, cool. Real man kokhono jor khataয় না তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না এটা তো সবাই জানে রাইট তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে নেভার ফাইনালি পেয়েছি ভরসার মতো একটি শ্যাম্পু বেস্ট এভার ক্লিয়ার নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ নন স্টপ তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার নাথিং টু হাইড স্যার লুজ প্লিজ এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড Imrul Qais is the new batsman in. He's had a good run. He's off and running. 44 not out and 33 not out in his last 2 batting innings. So they'll be hoping he does well here. Well, he's there because Tamim Iqbal played a pull stroke. The ball wasn't there. Length wasn't the right one. When you're pulling the ball as a batsman, you have to make sure you hit the ball at the arm length. He was cramped.
top-edged it. Now he was into that shot pretty early, and that might have been a little off-putting for the keeper. And he tried to paddle it. Did he get a bit of back to it? Yeah, it's just possibly shaved the face of the bat on its way down the leg side. Well, wicketkeeper Ronke was anticipating a slider. Bowler opted for a slowish delivery and an off-spinner. Well, I think there was no bat in that one. Just had another look at that one. It's given us runs, and that is definitely down the leg side. I think the previous one also should have been given us a wide. Well, it worked well for the fielding side. Only 4 runs were added. Instead of 5. Ultima! Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প স্টিল AKS. Liton Kumar Dash and Imrul Kais in the middle. Going to be Sikandar Raza to the right hand. This is not much of a problem. One should over be given as a wide, just deviating slightly. Now that's something that didn't work too well in the previous over. Just have a look at this in the last over. Nothing on the bat, quite a bit of distance. Lot of daylight or evening light, artificial light between bat and ball. Still it was given over the problem. One over should be given as a have a look at this. Judging with this replay, umpire has to see a good ophthalmologist. Down the wicket, gives him the charge. This is going to go 1 bounce into the boundary. Well, you have the good and the bad. He did well earlier in the day. Yeah, that was a brilliant decision. Still it was and given quite a problem. A good ophthalmologist followed by a good stroke. Down That's the wicket, better. gives him the charge. This is going to go 1 bounce Using into his the feet, boundary. getting to the pitch of the ball, and then sweeping. It wasn't working for Litton. Well, you have the problem. A good ophthalmologist followed by. This can be a little disconcerting for the batsman. Liton Kumar Dash's short zone in this edition of the BPL. Scored on the offside, inside out, not too many. And this time it was a bit inside out. Trying to make room for himself pitch of the ball. onside and played away onto the offside. Bowler followed him. Well, if a batsman is trying so many things, it tells you he's not confident batsman. Yes, he was able to hit a nice boundary down the wicket, but it wasn't a confidence booster. Inside out. Imrul Kais getting to the pitch of the ball. Batted well. He definitely has. Not and confident batsman. The Comiila team really was need able him to hit to click here. With 44 not out and 33 not out in his previous 2 games, he needs to carry on from where he left off. Nice pitch of the ball. Waiting for it a little bit. Not 44 not out and 33 not out in his previous 2 games. He needs to carry on from where he left off. Change in the field. That's the mid-wicket or a nice pitch of the ball. Waiting for it a long on. 44 not out and 33 not out in his previous 2 games. He needs a lot of wholesale changes. Now mid-wicket is going to go on to corner. The deep backward square is going to come into the circle. So wholesale changes for Liton Dash. Now, are they tempting him with all these field changes? Well, it can be a double bluff. To carry on from where he left off. Mid-wicket is going to go on to corner. The deep backward square is going to come into the circle. Quickish delivery. Wholesale changes for... but not on the right line. Wanted to pitch it off and bring it in. Pitching outside leg and further down the leg side. The longish over, this one. The 4th one. Full toss, whipped away, not from the middle of the bat. They get a single to finish off over number 4. It's 22 for 1. Swadika. Thailand
তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি ভাই তুমি চা বানাই দিলা। এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াইতে না পারি, কমিশনার হওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে এক কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। তুমি চা বানাই দিলা। এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াইতে না পারি। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে এক কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। The Comiila Victorians, because after that rollicking start, 4 overs 40 for no loss, it's at this stage that things started to go wrong for Chitagong. Good evening, Roshan. Good evening, Gautam. Yes, I couldn't have agreed more with you. They just couldn't kick on. But I think the spinners are looking to try and create some pressure here. Dilshan Munawir looking to fire the ball in. Grass are different. Good evening, Roshan. Purchase. Good evening, Gautam. Yes, I couldn't have a spinner of the ball as such. Doesn't spin it a lot, but tends to slide on. I've agreed more with you. You're the right different. Good evening, Roshan. Good evening, Gautam. Yes, I couldn't have a spinner of the ball as such. His Doesn't spin namesake, it a lot, but tends to Tilakratne Dilshan, in terms of just the way he bowls. Yeah, I think he's got a action close to that. But Dilshan would bowl it a little bit slower, and at the point of delivery, slide on a little bit more settled and balanced a lot. Munawir tends to in terms of kind of rush in. Yeah, I think he's got a right to the man at extra cover, so that's the difference. And of course, in terms of tends to bowl it a little bit quicker. But overall, Miller and makeup, opening batsmen, both of them, Dilshan in terms of tends to bowl it a more little than bit quicker. part-time off. Dilshan, of course, towards the end of his career was almost full-time. Yeah, but this man has a lot to prove in terms of getting close to Tilakratne. They may be similar in stance and approach, but I think the similarity stops there because the record for Tilakratne Dilshan is phenomenal. Munawir just made his ODI debut overall earlier in August but against this man India. has a lot to prove in terms of getting close. That's the quicker one. That's the one that you don't see from his namesake. 23 for 1 after 5. Similar in stance and approach, but I think the similarity. খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের গ্রামীণ স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি যখন আপনার সাথে আছে হিরো i3s প্রযুক্তি, তখন সাশ্রয় হবে জ্বালানি আর সঞ্চয় হবে টাকা। এটি স্মার্ট, এটি i3s। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। In this tournament, এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা গ্রামীণ স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। bowling from the Sharpman end to start off his PPL stint. 105 wickets in 98 games. Like to work on that economy a little bit, but delivery is something that's almost become a trick. Been so useful for England. Very good at T20. I know he started off playing a bit of 50 over cricket, but he's now moved into তখন সাশ্রয় হবে from the Sharpman end to start off quite pacey. He can work up a good head of steam. But yes, you're right. It's the mix that really makes him such a good bowler. Very good at T20. I know he started off playing a bit of 50 over cricket, but he's now focus on his grip. তখন সাশ্রয় হবে from the Sharpman doesn't bother with too much of the tricky stuff from the back of the hand. He uses a lot of the knuckle ball and the fingers, as we saw that first delivery. But what he does do is sometimes with the slow ball action, he bowls the quicker delivery. And to start off with PPL, still bowled the last one. Very good at T20. I think the game has seen a lot of changes and a lot of innovations, particularly T20 cricket, the slow bouncer, the slow yorker. I mean, so much of variety that has been created by bowlers and uses a lot of the knuckle ball
and the fingers, as we saw, and he bowls the quicker delivery. And to start off with BPL, he bowled the last one. Very good swinging delivery, but the way down the leg side, seen a lot of changes and a lot of innovation going to his bowling. He can be sharp without being express, but has been created by bowlers. Coming down to a lot of the knuckle ball and the fingers, he bowls the quicker delivery. And to start off with BPL, he bowled the last one. Very good swinging delivery, but the way down the leg side, seen a lot of changes and a lot of that's been picked up. Innovation Delivery with his to go much straighter. Ball only one man goes out there. Bowls the quicker delivery. And swinging delivery, but the way down the leg side, a lot of changes and delivery yet. That's been picked up. Innovation delivery. Comiila has come up with a measured approach rather than looking to blast the bowling. I think they're trying to have a decent foundation before they really take over the changes and delivery. They need to be a little bit conscious about losing wickets. They're looking for singles and twos, the odd boundary. So Leighton Da's approach the other day was very different. He was just going after the bowling and he got about 20 odd runs in just a handful. All in that single over, and then in the tried to repeat the dose and lost his wicket. He's obviously learned his lesson from there, though in that last delivery we saw hints of that Leighton Das coming back. There you go. He's just giving us a replay. That's been picked up how it can rather than looking to blast the ball. Taking over the changes and delivery. You need to be a little bit conscious about losing wickets. Gordon, is this the slow looking one for coming? Singles and twos, the odd boundary. Yes, it was. Going after the bowling, and so one just that comes out of the palm of his hands, 113 k's an hour. Yeah, it's about variety in T20 cricket. You talk to Lasith Malinga, he would tell you that he'll try and bowl something different for singles and get a dot bowling. Yes, it was. Because T20 cricket is all about the bowling, dot balls, and trying to restrict the batsman's scoring. Delivery is coming down to a lot of the knuckle ball and the fingers, he bowls the quicker delivery. And that's swinging delivery, but the way down the leg side, seen a lot of changes and a lot of that's been picked up. Innovation delivery with his to go much straighter. Ball only one man goes changes and delivery yet. পাবে 10 জিবি ফেসবুক আর 10 জিবি ইন্টারনেট। বিস্তারিত bt.airtel.com। ঠিক এই মুহূর্তে ক্রিজে দুজন
ব্যাটসম্যান রয়েছেন ইমরুল। এলাকা থেকে খালগুলোর পরিস্থিতি জানাচ্ছেন। রাজধানীর ভেতরের যে খালগুলি সেগুলো ইতোমধ্যে দখল হয়ে গেছে, অনেকগুলোর অস্তিত্ব নাই, কিন্তু সর্বশেষ মোহাম্মদপুরের এই খালটি নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল, কিন্তু গলা টিপে তাকে প্রতিনিয়ত হত্যা করা হচ্ছে। এই যে খালের আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা খালের মধ্যখানে, এবং এখানেও ট্রাক স্ট্যান্ড তৈরির নামে মাটি ভরাট করে খালটি দখলের চেষ্টা চলছে। যদিও এখনো পর্যন্ত আমার পেছনে খালটি তার অস্তিত্ব ছিল সেটি এখনো পর্যন্ত জানান দিচ্ছে। এলাকাবাসী বলছেন যে এই খালে একসময় তারা গোসল করে। ছোট থেকে দেখছি যে আমার বাপদাদারা এরা এখানে মাছ ধরছে, কোষা দিয়া পালন পাচ্ছে, আমরাই মন করে এটা বাস্তব দেখছি অনেক কিছু। কথা বুঝেন নাই? এখন দেখে কি মনে হয় না, এখন তো ওই যে কি বললাম আপনার, যে গলা টিপা হত্যা করা হইতাছে। এটা দিকে হাউজিং এস্টেট আছে, এই আশেপাশে যে দুই সাইডে হাউজিং এস্টেট আছে, এরাও কিছু ভরাট করছে, আর এখন ওই যেটা এটা ট্রাক স্ট্যান্ডে ভরাট করে নিতেছে। এই খালটা হচ্ছে 140 ফিট চওড়া। বুড়িগঙ্গায় একটা চলে গেছে, আর একটা শাখা চলে গেছে আপনার তুরাগে। তো এই খালগুলো আস্তে আস্তে দখল হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এলাকাবাসী চাই এই খালগুলা সরকার পুনরুদ্ধার করুক। খাল খোলামেলা, এটাতে কোনো আইন নাই, কোনো কিছু নাই, যার যার বাড়ির সামনে শেষে ময়লা ফেলতেছে। যদি এটা প্রশাসনিকভাবে তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা নেয়। That's been picked up rather than to blast the bowling. Taking dangers and be a little bit conscious about losing wickets. They're looking for singles and twos, the odd boundary, going after the bowling, and he got about 20 hints of that Litton Das coming back. দুই সাইডে হাউজিং এস্টেট আছে, এরাও কিছু ভরাট করে চলে গেছে, আর একটা শাখা চলে গেছে আপনার তুরাগে। তো এই খালগুলো আস্তে আস্তে দখল হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এলাকাবাসী চাই rather than to blast the bowling. Taking dangers and দুই সাইডে হাউজিং এস্টেট আছে, এরাও কিছু ভরাট করে চলে গেছে, আর একটা শাখা চলে গেছে আপনার তুরাগে। তো এই খালগুলো আস্তে আস্তে দখল হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এলাকাবাসী ছাপ্পান্ন হাত কঠিন। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সাইডে হাউজিং এস্টেট আছে, এরাও তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর দেখি। সাইডে হাউজিং এস্টেট আছে, এরাও তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন সাইডে হাউজিং এস্টেট আছে,
লাক্স এরাও জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। এখন আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি end. That's the pavilion end here at the Sylhet International Cricket Stadium. 20 wickets so far in his career into his 28th match. Average economists, okay, average could be a little bit of improvement. They've opted, not like the other team, they've opted for 2 spinners from 2 ends. And that's a wayward delivery, wide to start off. Disappointing when you've been so good for the first 6 deliveries. You're defending only 143. First wide of the entire game. Well, almost got a leading edge to that, but just seemed to close the face of the bat a little too early. Kumar Das can consider himself to be lucky that the ball didn't deflect away. Improvement. They've opted, not like the other teams, from 2 ends. Taken over just for 2 runs. Good for the first 6 deliveries over from Suravardi Shubha. Well, almost got a leading edge to that, but to close the face of the bat a little too early. Again, use of the feet. Kumar can consider himself almost exposing his intentions a little too early for the bowler to adjust. They've opted, not like the other teams, from 2 ends. Perfect start for the Vikings after a very disappointing finish to their batting effort. 71 in their first 7. Plenty of boundaries in the first 7.5 overs. Taken over for the bowler to adjust. They've opted the last not very much. But here's the first boundary for the Vikings after a very disappointing chasing finish to their batting effort from the Comiila Victorians. 6 without loss. 7, releasing the arm and much needed for their run chase. I think but here's the first boundary for the Vikings after seeing the trajectory of that ball. Read it very quickly, and then he came just inside the line on the onside, made ample room for himself to free his arms. There you go, see that movement backwards. And despite the fact that Suravardi Shubha tried to follow him, it was not enough. He got to free his arms. Disappointed, releasing the down the leg side, struck around. Much needed. That's going to go for another one. This one. But here's the first boundary by Vikings after seeing the trajectory of that ball. Very similar line from Shubha, but this time Litton Das was ready. The previous one over extra cover, and this time he just helped it along. Free his arm, free his arm. We're in the first 6 overs, releasing the. Though if there were fielders out there, it wouldn't have mattered. Sailed over everyone for maximum. Suddenly, after the brakes were put on the first 7 or 8 deliveries. Cover, and this time he just helped it along. Free his arm, free his arm. We're in the first 6 overs, losing the. Though if there were fielders out there, it wouldn't have mattered. Cut loose. Sailed over everyone for maximum. Got 10 runs already in the last 2 deliveries. After the brakes were put on the first 7 or 8 deliveries. Not there. Cover, and this time he just helped it along. Free his arm, free his arm. We're in the first 6 overs, losing the. Though if there were fielders out there, it wouldn't have mattered. Cut loose. Also the communication between the two. I think they got the signals right. Look at each other. This time he gone again, swung it round. But there is a fielder in the deep, and that ensures that there's just a single of the last ball of that over. After 2, it's 13 without. খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে খুব সাধারণ কিছু। You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. সুস্থতায় সাহায্য করবে বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Taskin Ahmed.
Now I made one last night. I'm going to show you exactly how I saved it. So what you're going to want to do is go to your video manager if you haven't posted any other videos. So you're going to want to go to it, ensure that it's not private to download. Do that here. Change it from private to unlisted. Now you're going to and paste, and it will set. যেরকম ভালো হয় যদি দেখায় তার মানে হচ্ছে গুড কন্ডিশনে আছে, নেটওয়ার্ক সব কিছু ঠিক আছে। যদি এটা র্যাট হয়েছে তাহলে কিন্তু সমস্যা, আপনার নেটওয়ার্ক হয়তো স্লো, সেজন্য। তো এখন আমি যদি এই লাইভ স্ট্রিমিংটা অফ করে দিচ্ছি, তো আপনারা তো বুঝতেই পাচ্ছেন কিভাবে লাইভ